Yes. Yeah, thank you. So basically, we have yesterday discussed about what different types of malwares. Okay. Now today we are going to understand about the different attacks. Okay. Already we have learned about what is a phishing or what is a spear phishing. So now we are going to understand what is a man-in-middle attack. Thereafter, we are going to understand what is a ransomware, what is a denial of service attack. On the first day, we have discussed about the denial of service attack, but today, again, I will explain it. Okay. So that first of all, we'll continue. So let us see man in the middle attack. Okay. Now, let me show you a one diagram. Assuming that there is a one web server. Okay. And this is a web server which is of your company or your organization. For example, abc.com. This is a web server, and website of your company is hosted on this web server. This is basically your web server of your company. Okay. Now, assume that you are a user and you are connecting, you are opening the web browser. Okay. You are opening the web browser. And now you are trying to open your website. So what will happen whenever you request any particular web server, one request goes, that is generally called as get request. Whenever you try to open any web service, so web service is given by the protocol HTTP. Okay, so you are actually requesting a website. Your server is basically giving you a web service. So this web service is given by the HTTP protocol. Under that, there is a one request goes by that is a get. It is a request goes get the website. Now, one web page opens at your browser. Okay. Now, what will happen? In that web page, you may have provide the login credentials. You will give the username, password, and means a web page will open. You will provide login credentials, username, password, and that information again goes to the web server. We call it as a post request. Okay, it is called as a post. Means first of all, you are requested for a web page. Then one web page will open at your browser. Then you will provide the username and password, and it goes to your website. That is a posted, means you have given your information, right? So it has been posted. So that information has gone to your website. Once it logs on, then another web page will open and you can start working on that website, right? This is the process happen. Now, whenever you provide your username and password, whenever you post your information, your web server or your web application maintains one database. It maintains one database. And once you logged on, your computer or your browser will get one identity that is called as a session identity. What identity will get? Session identity. And this session identity, suppose you are the user XYZ. So what session ID is given to that particular user, it is also that database is also maintained by your server, means your web server. Now you may have heard about the one concept that is called as cookies. Anybody heard about the cookies? हाँ तो हाँ बोलो, ना तो ना बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मगर म्हणजे रिस्पॉन्ड करा, थोडक्यात काय चॅट बॉक्स रिस्पॉन्ड करा. तुम्हाला माहिती आहे का कुकीज बद्दल, ऐकलंय का वेब ब्राउझरच्या कुकीज बद्दल? ओके, श्रेया सांगू शकशील थोडस कुकीज बद्दल? मी तर सांगतोच आहे. Not on the chat, you can directly start talking.
What do you know about the cookies? अच्छा ठीक आहे, नॉट मच मोर. सो बेसिकली जशी तुमची रिक्वेस्ट जाते वेबसाईटसाठी, तर एक वेब पेज तुमच्या ब्राउझरवर ओपन होते त्या वेबसाईटचं. तर यासोबत सेशन आय डी आणि काही कुकीज, म्हणजे ह्या काही कुकीज एक प्रकारच्या फाईल्स आहेत. तर कुकीज बेसिकली तुमच्या ब्राउझरवर कॉपी होते, म्हणजे सेशन आय डी आणि कुकीज. आता श्रेयानी टाईप करून उत्तर दिलंय, स्टोअर ऑन युजर्स कॉम्प्युटर टू सेव्ह इन्फॉर्मेशन अबाउट देअर ब्राउझिंग ऍक्टिव्हिटी अँड ऑनलाईन एक्सपिरियन्स. व्हेरी करेक्ट, इट्स व्हेरी करेक्ट. जे काय तुम्ही तुमच्या ब्राउझरवर ऍक्टिव्हिटी करता आहात त्याची सगळी इन्फॉर्मेशन या कुकीज कोणाला प्रोव्हाइड करतात? वेब सर्व्हरला. मग आता जेव्हा हा वेब पेज इथे ओपन झाला तुमच्या इथे, तेव्हा कुकीज पण आल्या, कुकीजच्या फाईल्स आल्या वेब सर्व्हरवरून आणि एक सेशन आय डी तुम्हाला मिळाली. मग जेव्हा तुम्ही लॉग इन क्रेडेन्शियल्स देता, म्हणजे युजर नेम पासवर्ड प्रोव्हाइड करता आणि एंटर करता, तर कुकीज मध्ये ती इन्फॉर्मेशन स्टोअर होते, तुमचा युजर नेम पासवर्ड डोमेन नेम. आणि कुकीज पुन्हा ही इन्फॉर्मेशन कोणाला प्रोव्हाइड करतात? वेब सर्व्हरला. मग वेब सर्व्हर त्याच्या डेटाबेसमध्ये चेक करतो तो युजर आणि त्याचं सेशन आय डी. जर याची ही सेशन आय डी आणि सेशन आय डी मॅच झाली तर मग तुम्हाला एक वेब पेज ओपन होतं आणि मग तुम्ही त्या वेबसाईटवर काम करणं सुरू करू शकता. ओके, म्हणजे कुकीज जेव्हा तुमच्या वेब ब्राउझरवर स्टोअर होतात, जसं श्रेयानी म्हटलं की कॉम्प्युटरमध्ये स्टोअर होतात, की तुम्ही तुमच्या कॉम्प्युटरवर आता त्या वेब ॲप्लिकेशनवर तुम्ही काय काय ऍक्टिव्हिटीज करता आहात ती इन्फॉर्मेशन कुकीजच्या माध्यमातून सर्व्हरला पण जाते आणि सर्व्हरच्या रिलेटेड कुकीज तुमच्या वेब ब्राउझरवर पण येतात. ओके, नाव बीइंग अन अ हॅकर, suppose this is my PC and I am basically a hacker. Okay, what I do, whatever the session is established right now, एक युजर ए आहे, या युजर एचं त्याच्या कंपनीच्या वेबसाईटशी वेब सर्व्हरचं एक सेशन एस्टॅब्लिश झालेलं आहे. देयर इज ऑलरेडी अ वन सेशन हॅज बीन एस्टॅब्लिश. ओके, आता हे सेशन जे एस्टॅब्लिश झालेलं आहे, तर अटॅकर काय करेल, काही वेगवेगळे टूल्स असतात. जसं इथिकल हॅकिंग मध्ये आम्ही एक टूल यूज करतो, त्याचं नाव आहे बर्प सूट. हा बर्प सूट नावाचा जो टूल आहे, जे ऍप्लिकेशन आहे, हे बेसिकली तुमचं हे जे सेशनला इंटरसेप्ट करतो, इंटरसेप्ट द सेशन. जे काही इन्फॉर्मेशन तुमची युजरकडून सर्व्हरकडे चालली आहे किंवा सर्व्हरकडून युजरकडे चालली आहे, ती आपण इंटरसेप्ट करू शकतो. आणि ती इन्फॉर्मेशन घेऊन, आता ती इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय, आता जसं फॉर एक्झाम्पल युजरने इथे युजर नेम पासवर्ड प्रोव्हाइड केलं, तर हे जेव्हा कशाच्या माध्यमातून हे जाईल सर्व्हरला? कुकीजच्या माध्यमातून. तर या बर्प सूट नावाच्या टूलनी हॅकर काय करतो, ते सेशन इंटरसेप्ट करतो आणि त्या पर्टिक्युलर युजरची सेशन आय डी, त्याचा युजर नेम पासवर्ड, म्हणजे थोडक्यात काय, कुकीजची माहिती घेतो. ओके, ही कुकीज तो कॉपी करून घेतो आपल्या बर्प सूट नावाच्या टूलवर. जशा कुकीज कॉपी झाल्या तशा या अटॅकरच्या मशीनला, म्हणजे अटॅकरला तुमची सेशन आय डी पण कळते. ओके, तुमचे क्रेडेन्शियल्स पण कळतात. मग आता हा जो हॅकर आहे, हा तुमचा सेशन आय डी यूज करू शकतो, तुमचा युजर नेम सेशन आय डी यूज करू शकतो, त्याच्यामध्ये युजर नेम पासवर्ड असतं, आणि हा डायरेक्टली या सर्व्हरची सेशन एस्टॅब्लिश करू शकतो विदाउट गिव्हिंग युजर नेम अँड पासवर्ड. म्हणजे तुमच्या सेशनला काय केलं आपण, ऍक्च्युली हा एक अटॅक आहे, याचं नाव म्हटलं जातं सेशन हायजॅकिंग. या अटॅकचं नाव काय म्हटलं जातं? सेशन हायजॅकिंग. तुमचं ऑलरेडी एक एस्टॅब्लिश सेशन आहे, ते आपण हायजॅक करू शकतो. तर लक्षात घ्या, याच्यामध्ये सगळ्यात मोठा धोका काय आहे, की समजा तुमचं हे फेसबुकचं अकाउंट असेल आणि तुम्ही फेसबुकच्या सर्व्हरला लॉग ऑन केलं आणि फेसबुकच्या सर्व्हरनी तुम्हाला एक सेशन आय डी प्रोव्हाइड केला आणि तो सेशन आय डी कुठे मेंटेन होतो? तुमच्या वेब ब्राउझरवर. आणि
कुकीजच्या माध्यमातून तुम्ही ज्या ऍक्टिव्हिटी करताय त्या कुकीज मध्ये स्टोअर पण होतात आणि कुकीजमुळे सर्व्हरला पण कळतात आणि सर्व्हरच्या ज्या कॉन्फिगरेशन आहे, सेटिंग्स आहे, जे काय आहे त्या कुकीज तुमच्या ब्राउझरवर पण येतात. आता जर एक कुकीजच मी कॉपी केलं, मी जर सेशनला इंटरसेप्ट केलं आणि त्याला कुकीजच कॉपी केल्या, तर मला तुमच्या सेशनची सेशन आयडी भेटते, युजर आयडी पण भेटते. जर मला मिळालं तर मी तुमच्या वतीने डायरेक्ट सेशन एस्टॅब्लिश करू शकतो विदाउट गिव्हिंग युजर नेम अँड पासवर्ड. म्हणजे तुमचं फेसबुकचं एक इथे सेशन चालू आहे आणि हॅकर तुमच्याच नावाने दुसरं फेसबुकचं इथे सेशन एस्टॅब्लिश करू शकतो. म्हणजे एकाच सेशन आयडीनी 2, 3, 4, 5 वेगवेगळे सेशन आयडी, वेगवेगळे सेशन एस्टॅब्लिश होऊ शकतात. आणि याला आपण सेशन हायजॅकिंग सुद्धा म्हणतो, पण इथे सेशन इंटरसेप्ट केलाय एका थर्ड पर्सननी, त्याला मॅन इन मिडल अटॅक असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो. मॅन इन मिडल अटॅक असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो. दिस इज अ मॅन इन मिडल अटॅक, MIMT. ओके, तर हे सेशन हायजॅकिंग, पण हे कुणामुळे होतं, एक हॅकरमुळे होत आहे, तर त्याला आपण मॅन इन मिडल अटॅक सुद्धा म्हणू. हा प्रकार वेब अप्लिकेशन, वेब सर्व्हरच्या भाषेमध्ये याला सेशन हायजॅकिंग म्हणू. पण आपण एक थर्ड पर्सन 2 सेशनच्या मध्ये येऊन सेशन हायजॅक करतो, तो वी कॅन ऑल्सो कॉल इट एज अ मॅन इन मिडल अटॅक. ओके, एनी क्वेश्चन, एनी डाऊट, प्लीज आस्क मी. तुमच्या इंस्टाग्रामचं, फेसबुकचं, सोशल मीडियाचे असे बेसिकली सेशन आयडी कुठलाही हॅकर घेऊ शकतो, कुकीज कॉपी करू शकतो. म्हणून बेसिकली आता आपण वेब ब्राउझर सिक्युरिटीवर येणारच आहोत, तेव्हा आपण जे काय वेगवेगळ्या वेबसाईट ऍक्सेस केल्या आहेत, जे काय अपलोड डाउनलोड केलं, त्याची जी हिस्ट्री मेंटेन होते तुमच्या वेब ब्राउझरवर, तर त्या सगळ्या कुकीज हिस्ट्री आपण रिमूव्ह करायला पाहिजे, जेणेकरून ते नको राहायला. आणि हे तुम्ही मॅन इन मिडल अटॅक कसा टाळू शकता, तर तुम्ही तुमचं प्रॉपर लॉग ऑन करा, सेशनला लॉग आउट करा, अँटीव्हायरस मेंटेन करा, फायरवॉल मेंटेन करा, या सगळ्या गोष्टी. पण सांगण्याचा मुद्दा, दिस इज वन काइंड ऑफ अटॅक दॅट इज कॉल्ड एज मॅन इन मिडल अटॅक. Apart from Shreya, nobody is reacting. Please give me the information. Did you understand the concept, man in middle attack? Or if you have any doubt, please tell me. Okay, nobody has a doubt. Fantastic. So this is a one kind of attack. We call it as a man in middle attack. Last time we have learned about the Trojans. Okay, now there is a one another kind of malware which is called as ransomware. First of all, I read for you and thereafter I will explain this. An attack that involves encrypting data on the target system and demanding a ransom in exchange for letting the user have access to the information again. These attacks range from low-level nuisance to the serious incidents like a locking down of the entire city of Atlanta municipal government data in 2019. Okay, let me explain you. Okay, anybody can tell me what do you mean by ransom? Please, we want to make this session very much interactive. So anybody fast? What do you mean by a ransom? Only Manasi has given. Bribe? Okay. Bribe. Okay, anybody?
Fine. You may have heard that somebody, if त्याला आपण अपहरण म्हणतो, है ना? If somebody basically abduct somebody, if criminals abduct somebody, so they ask a ransom amount to release that person or abducted person. राईट. अपहरण झालेल्या एक क्रिमिनल्स अपहरण करतात आणि ज्या व्यक्तीचं अपहरण झालेलं आहे त्याला सोडण्यासाठी त्यांच्या परिवाराकडून, फॅमिलीकडून एक रॅन्समवेअर किंवा एक रॅन्सम मनी मागतात. फिरवती पण म्हणतो आपण त्याला हिंदीमध्ये. सो एक रॅन्सम मनी मागतात आणि ती दिल्याशिवाय ते त्या व्यक्तीला सोडत नाही. लाईकवाईज we are talking about ransomware attack. Now what happened? Assume that there is a one server of organization, and in that server there is a file server in which there is a data of accounts department, there is a data of sales department, there is a data of a purchase department. Now most critical is basically accounts department data, which is related directly to the finance. Definitely the data related to the sales. तुमच्या कंपनीने कुणाकुणाला प्रोडक्ट सेल केलेले आहेत, त्याचे क्लायंट्स कोण आहेत याची इन्फॉर्मेशन, तुम्ही काय काय परचेस केलं आहे, तुमचे वेंडर्स कोण आहे, तुम्ही त्यांच्याकडून काय काय परचेस केलं आहे, सगळं बेसिकली तुमचे इनव्हॉइस, प्रपोजल, सगळं डेटा इथे आहे. तुमची टॅली म्हणजे लेजर म्हणा किंवा बँक जे बॅलन्स शीट असते तुमच्या अकाउंटची, कंपनीची, सगळं इन्फॉर्मेशन इथे आहे. अटॅकर काय करेल बेसिकली, तो तुमच्या एक तर पहिले कुठल्याही एक जो अटॅकर असतो तो सगळ्यात पहिले डायरेक्टली अटॅक करत नाही, तो तुमच्या सर्व्हरची माहिती काढतो. त्याला बेसिकली आम्ही म्हणतो फूट प्रिंटिंग. ओके, फूट प्रिंटिंग मीन्स ग्रॅबिंग द इन्फॉर्मेशन, गॅदरिंग इन्फॉर्मेशन. कोणाची इन्फॉर्मेशन काढणार तर त्या सर्व्हरची काढणार. त्या सर्व्हरला फायरवॉल कनेक्टेड आहे का, ऑपरेटिंग सिस्टीम कुठली आहे, आयपी ऍड्रेस काय आहे, डोमेन काय आहे, किती पार्टिशन्स आहेत, त्याला सहज ऍक्सेस करता येऊ शकतं का, अँटीव्हायरस इन्स्टॉल्ड आहे का, अपडेटेड आहे का, अँटी स्पायवेअर इन्स्टॉल्ड आहे का, अपडेटेड आहे का, हे सगळं तो बघणार. हॅकरला एकदा कन्फर्म झालं की हा सर्व्हर आपण हॅक करू शकतो, याला काही अशी फारशी सिक्युरिटी नाही आहे, मग हा हॅकर काय करेल, हा हॅकर तुमच्या समजा सर्व्हरला एक सी ड्राईव्ह असेल, डी ड्राईव्ह असेल आणि ई ड्राईव्ह असेल. सी ड्राईव्हवर फॉर एक्झाम्पल अज्युम करूया की त्याची ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे आणि डी ड्राईव्हवर त्याचा सगळा डेटा आहे वेगवेगळ्या डिपार्टमेंट्स. मग हा हॅकर काय करेल, एक क्रिप्टोग्राफिक अल्गोरिदम यूज करेल. क्रिप्टोग्राफिक algorithm. It will use a cryptographic algorithm, and by using that cryptographic algorithm, it will basically encrypt the entire. आता हे सिव्हिरिटीवर डिपेंड आहे, तो that attack is what kind of severity it is. So it may possible it will only encrypt your operating system, or it may possible it will encrypt only some file or some data, or it may possible it will encrypt all entire drives. डिपेंड करतं तुमचा बेसिकली कशा पद्धतीचा अटॅक आहे. आता तुम्हाला मी एक याच्यावर जनरली त्याचा मेसेज कसा येतो ते तुम्हाला दाखवतो.
Just a moment. ओके, आता हा एक रॅन्समवेअरचा अटॅक जर झाला असेल सिस्टीमवर तुमच्या, तर बेसिकली अशा प्रकारचा मेसेज डिस्प्ले होतो. ओके, एव्हरीबडी कॅन एबल टू सी माय स्क्रीन? Yes. Okay, now you can see this kind of message comes. Your files are encrypted. Your photos, documents, and other important files have been encrypted with a unique key generated for this computer. तुम्ही नेक्स्ट केलं तर तो तुम्हाला म्हणतो की जर तुम्हाला डिक्रिप्ट करायचं असेल, तुमचा डेटा तुम्हाला वापस पाहिजे असेल, तर तुम्हाला एक पर्टिक्युलर अमाऊंट एका पर्टिक्युलर अकाउंटमध्ये ट्रान्सफर करावी लागेल. मग आम्ही रन करू पुन्हा डिक्रिप्टचा अल्गोरिदम, डिक्रिप्ट करण्यासाठीचा पुन्हा एक अल्गोरिदम रन करू आणि तुमचा डेटा आम्ही डिक्रिप्ट करू. अदरवाईज तुम्ही तो वापरू शकणार नाही, है ना. अशा पद्धतीचे युअर पर्सनल फाइल्स आर इन्क्रिप्टेड, मेक पेमेंट और प्रायव्हेट की विल बी डिस्ट्रॉइड. मी तो म्हणतो एक तर पेमेंट करा, नाही तर पुन्हा तुमचा डेटा इन्क्रिप्ट होऊन जाईल, तुम्ही पुन्हा तो वापरू शकणार नाही. असा बेसिकली वेगवेगळ्या प्रकारचे इमेजेस तुम्हाला किंवा आन्सर तुम्हाला मेसेजेस तुमच्या याच्यावर येतात. ओके, सो युअर पर्सनल फाइल्स आर इन्क्रिप्टेड लाईकवाईज. सो रॅन्समवेअर अटॅक हा काय करतो बेसिकली, यामध्ये हॅकर एक क्रिप्टोग्राफिक अल्गोरिदम वापरून तुमचा डेटा जो आहे, मीन्स युअर ऑल द ऑपरेटिंग सिस्टीम यू कॅन से, or your all files, folders, your photos, videos, or C drive, D drive, E drive, your partitions, it encrypts by using a cryptographic algorithm. And it asks for the ransom to decrypt that data. Now, what is important in computers? Definitely the data. You can purchase new computer, new laptop, but how you can grab the data? Whatever you have made the databases, whatever you have stored in your computer, that data is most critical. So if data got encrypted and if you are not able to, encryption means converting a one data from one format to another format. तुमच्या डेटाला अशा पद्धतीने कन्वर्ट करण्यात येते एका वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये की तो तुम्ही ओपन करू शकत नाही, त्याच्यावर काम करू शकत नाही. दॅट इज इन्क्रिप्शन. पुन्हा तुम्हाला तो डेटा नॉर्मली वापरायचा असेल तर त्याला डिक्रिप्ट करावं लागेल. मग तो हॅकर, अटॅकर तुम्हाला पैसे मागतो की एवढे पैसे पर्टिक्युलर अमाऊंट या अकाउंटमध्ये जमा करा, तर आम्ही पुन्हा रिव्हर्स अल्गोरिदम म्हणजे डिक्रिप्शनचा अल्गोरिदम रन करतो, ती की रन करतो आणि पुन्हा तुमचा डेटा नॉर्मल तुम्ही यूज करू शकता. दॅट इज अ रॅन्समवेअर. आता हा रॅन्समवेअर कधी मॅक्सिमम झाला? कोरोना काळात जेव्हा मॅक्सिमम युजर्स वर्क फ्रॉम होम करत होते. इवन मी पण तेव्हा मायक्रोसॉफ्टसाठी काम करत होतो, वर्क फ्रॉम होम करत होतो. तर आता घरी जेव्हा असतं तेव्हा तुमच्याकडे काय आहे? तुमच्याकडे एक मॉडेम असतं, जे तुमच्या ISP तुम्हाला दिलेलं असतं, ते ब्रॉडबँडचं मॉडेम. आणि त्या मॉडेमवर काही एवढी सिक्युरिटी नसते. पुष्कळ असे अटॅक होऊन गेले आहेत की लोक घरी काम करत होते, त्यांच्या लॅपटॉपवर अटॅक झाला, सगळा डेटा इन्क्रिप्ट झाला. कारण सिक्युरिटी काहीच नव्हती. जेव्हा तुम्ही कंपनीच्या आतमध्ये असता तेव्हा त्याच्यामध्ये भरपूर नेटवर्क सिक्युरिटी डिव्हाइसेस वापरले जातात, जसं की इंट्रुशन डिटेक्शन सिस्टीम, इंट्रुशन प्रिव्हेन्शन सिस्टीम, फायरवॉल्स, अँटीव्हायरसेस. देर आर नंबर ऑफ चेक्स, vulnerability टेस्ट, vulnerability assessment टेस्ट happens. सो सिक्युअर इन्व्हायरमेंट असतं तुमच्या कंपनीमध्ये. बट when you are working at home, when there is only modem, there is no security, there is no firewall in between, so it is very much easy for attacker to attack on your system. It is vulnerable. So most of the attack happens at the corona time, when people were working at home and they were not using the proper security. There were no any security, only modem in between the internet and your computer. Modem was not configured properly, your computer was not configured securely, so attack happened and people lost their data. So what we can basically take a countermeasure if some kind of attack happens. How we can take a countermeasure? How can we save our computers from that? So best method is, if your all the data got encrypted, definitely we are not going to give the money because they ask the too much money for that. We are not able to give that money to them. And why should we give them if you are literate? So what we will do,
we will basically take the backup of your all data every time. Now the students, it is for you. If you are using the laptop, if you have a projects, you have your information, you have your practical information, your theory information, means whatever the notes you have, and whatever the journals you are now submitting and everything, all that data. So always keep that data, keep the backup of that data every time. Whatever you have a credentials, username, password, your college identity, whatever the data you have, keep, always take the backup of that. What is the best practice I do for your information? I'm telling you that I have a 1 TB of hard disk, that is external hard disk of USB, and whatever the data which is very critical for me, I will always copy that data in a 1 TB hard disk from the computer, and I disconnect it. I copy and I disconnect. Whatever the documents I have, I scan that document and keep in that particular hard disk. I keep that hard disk in my cupboard. Whatever the documents I have, my educational documents, my professional documents, certificates, I have scanned them all, and I have kept that all the copies in that particular hard disk. And always whatever the data, emails, in corporate, there is a very tremendous importance for emails. Whatever the transaction you are doing, keep everything on the email. Email is basically your, what we can say, evidence that you have sent the mail, you have received the mail, you have evidence. So whatever the email information, that also take the backup of that. Okay. So always take a backup. If some kind of ransomware attack happens, format your entire C drive, D drive, E drive, install new operating system, and take the restore of that backup. That is the best way for preventing or protecting from ransomware attack. Definitely, you require to install antivirus. There is a host firewall at your Windows operating system. So always keep that firewall on. Always install antivirus. Keep that antivirus updated. So definitely antivirus restrict your ransomware attack. Your firewall also restricted. But somehow, suppose your antivirus is not updated, your host firewall is off. In this case, if the server is vulnerable or your laptop is vulnerable, but one practice you keep in your mind is always take a backup of your data. Okay. So this is the countermeasure we can take against the ransomware attack. So any doubt, any question, please ask. Now this attack is more possible. Now, as I told you, there is a one, I don't take the name of that hospital. It is near to the W. Shet Halwai temple. It is a charity hospital, but still hackers attacked the server of that charity hospital and encrypted. It was a ransomware attack, and that particular ransomware encrypted all the data of that particular server, including operating system. Only message was it is showing that your server has been encrypted, data has been encrypted. If you want to decrypt, send particular amount in a bitcoins or in any digital coins, in a digital currency to the particular account. But they had already taken the backup of that. So what they had done, they had just formatted and again installed the new operating system and again restored all the data. Fortunately, they had a backup. If they wouldn't have a backup, they wouldn't have able to store the data. Backup नसता तर ते data restore करू शकले नसते, त्यांचा data loss झाला असता. Right? So any doubt, question, please ask me. Okay. So Manasi, Akanksha, Ishan, Paras, Pushpak, any doubt, any question? Did you understand the ransomware attack? Okay. Other guys, did you understand?
ठीक है. Now we had already discussed about one topic, that is a denial of service attack or distributed denial of service attack. So I will explain today it in a different by giving the different example. Okay, denial of service attack. Let us see that. ठीक है. Generally we call it as a DOS attack. ठीक है. Assume that you are a customer care officer for your company. Okay. Now your company is basically launched one product, and that product has been purchased by a number of customers. Now I'm saying that you are a customer care officer. Customer care officer. You are a customer care officer. ठीक है. Now you have one email, for example, abc@xyz.in, something. This is your email address provided by your company. Now the customers who are basically connected to the internet, if they have any issue, what they will do? They will mail you. कुठलाही कस्टमर त्याला जर प्रॉडक्ट विषयी इश्यू असेल तर तो काय करेल? तो इंटरनेटवरून तुम्हाला मेल करेल, कारण तुम्ही कस्टमर केअर ऑफिसर आहात. तर तुम्हाला प्रोडक्ट रिलेटेड काही पण इश्यूज असतील तर जो कस्टमर असेल तो कस्टमर तुम्हाला मेल करेल की आम्हाला या प्रॉडक्ट बद्दल हा इश्यू आहे. तो ईमेल तुम्हाला जाईल कारण तुम्ही कस्टमर केअर ऑफिसर आहात. आता मला एक सांगा, नॉर्मली if you have email account of a Gmail, so how much emails you can store? What is the size of your inbox, or what size Gmail provide you to store the data or your email addresses? Anybody have an idea? जेव्हा तुम्ही जीमेलचं अकाउंट असतं तुम्हाला त्या किती साईज मिळते तुमचा ईमेलच्या अकाउंटसाठी? 15 GB? Previously it was 10 GB. I don't know if it is a 15 GB. आपण कन्सिडर करू. चला, मानसी म्हणते 15 GB. We just consider एक idea. Assume that you have email address and you have an inbox, and that inbox size is of 15 GB. Okay. Anybody can tell me, एखाद्या कंपनीची सर्व्हिस चांगली आहे हे आपण कशाने ओळखतो? Randomly, we have just a discussion. किंवा कंपनीचं रेप्युटेशन चांगलं आहे हे आपण कशाने ओळखतो? जर मी एखादी गोष्ट मागवली तर मला ती लगेच मिळाली, मला त्याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन आली, मेसेज आले, जेव्हा मी ऑर्डर केला तेव्हा पण मेसेज आला, ती डिलिव्हर झाली तेव्हा पण झाली, रिव्ह्यूज, बरोबर आहे. पण रेप्युटेशन आपण कशावरून ठरवतो? की मला सर्व्हिस चांगली मिळाली. समजा माझं एखादं प्रोडक्ट खराब निघालं, मी मेल पाठवला आणि मला मेलचा लगेच रिप्लाय आला आणि मला माझं प्रोडक्ट बदलून मिळालं, किंवा त्या प्रोडक्टच्या रिलेटेड जे काय इश्यूज असतील ते सॉल्व्ह करण्यासंबंधीचं काय प्रोसिजर असेल ते लगेच सुरू झाली. सो आय विल से दॅट दिस कंपनी हॅज अ व्हेरी गुड सर्व्हिस. ठीक आहे, प्रोडक्ट खराब निघू शकतं पण मला लगेच सर्व्हिस मिळाली, मला लगेच नवीन प्रोडक्ट मिळालं किंवा ते प्रोडक्ट रिपेअर करून मिळालं, वॉट एव्हर. सो reputation of the company is depending on which kind of service it is providing, right? समजा एखादा रायव्हल कंपनी आहे, त्या रायव्हल कंपनीला तुमचं रेप्युटेशन डाऊन करायचं असेल तर रायव्हल कंपनी काय करेल? एक हॅकर्स अपॉइंट करेल आणि हे हॅकर्स काय करतील? इंटरनेटवरून
तुम्हाला हजारो ईमेल पाठवतील. तुम्ही कस्टमर केअर ऑफिसर आहात, तुम्हाला हजारो ईमेल्स पाठवतील. इतके ईमेल पाठवतील तुम्हाला की तुमचा हा जो इनबॉक्स आहे याची 15 GB इतके ईमेल्स रिसीव्ह करेल तुमचा इनबॉक्स की तुमची 15 GB ची पूर्ण स्पेस कन्झ्युम होऊन जाईल. तर मला सांगा, एखादा लेजिटिमेट युजर आहे, हा युजरनी त्याच्या प्रोडक्टला काहीतरी प्रॉब्लेम आहे आणि त्यांनी जेव्हा ईमेल पाठवला, तो ईमेल आता तुमचा हा मेल सर्व्हर किंवा हा इनबॉक्स रिसीव्ह करू शकेल का? नाहीच करू शकणार, कारण इनबॉक्स 15 GB पूर्ण कन्झ्युम झालेला आहे. मग हा ईमेल काय होईल, तुम्हाला वापस रिटर्न जाईल, कारण हा सर्व्हर रिसीव्ह करू शकणार नाही, कारण इनबॉक्स फुल झालेला आहे. त्याला ती ईमेल ठेवण्याची, स्टोअर करण्याची जागाच नाही आहे. तो ईमेल वापस जाईल. इट हॅज नॉट बीन सेंट. इट हॅज नॉट बीन, द मेसेज विल नॉट गेट सेंट. रिझन बिंग इनबॉक्स इज फुल. म्हणजे तुमचा ईमेल सर्व्हिस जी आहे ती काय झाली? युअर सर्व्हर ऑर ईमेल सर्व्हिस गॉट डिनाइड. कुठली सर्व्हिस डिनाय झाली? ईमेलची सर्व्हिस डिनाय झाली. ईमेलची सर्व्हिस बंद झाली. म्हणजे तुम्ही जर ईमेल पाठवला तर तुम्हाला रिप्लाय मध्ये ईमेल येऊ शकत नाही, किंवा कारण याला ईमेलच भेटला नाही तर तुम्हाला रिप्लाय काय करेल? याला तुमच्या एक लेजिटिमेट युजरचा ईमेल पाठवला गेला पण तो रिसिव्हच नाही झाला. रिसिव्ह नाही झाला, कस्टमर केअरला ईमेलच माहित नाही आहे कोणाचा आलाय, तो रिप्लाय काय करणार? मग या पर्टिक्युलर कस्टमरला काय वाटेल की यार, मी माझा प्रोडक्ट एक तर खराब निघालं, मी याच्यासाठी ईमेल पण पाठवला पण मला काही रिप्लाय पण नाही आला, तो ईमेल रिसिव्ह पण नाही झाला. या कंपनीची सर्व्हिस बोगस आहे. इथे कोणती सर्व्हिस डिनाय केली गेली, कोणती सर्व्हिस बंद केल्या गेली? इथे ईमेल सर्व्हिस बंद केल्या गेली. कोणी बंद केली? ती बंद केली म्हणण्यापेक्षा याला काय म्हणू आपण, की त्या सर्व्हरला अशा पद्धतीने मॅनेज केलं गेलं की तो सर्व्हर रिप्लाय नाही देऊ शकला पाहिजे, ईमेल रिसीव्ह नाही करू शकला पाहिजे. म्हणजे इथे ईमेल सर्व्हिसला प्रॉब्लेम केला गेला. So your customer care officer cannot able to receive the email, and as he does not get any email, so he cannot able to reply. He don't know who has mailed, because on his account he is not able to receive any kind of mail, because almost he got number of thousands of email, and all this email consumed entire 15 GB space of your inbox. So if any legitimate or actual consumer sends the email, your mail server cannot able to receive it. Customer officer cannot able to understand, cannot able to receive the email. He will not come to know that who has sent the mail, and he is not able to reply. But the customer comes to know that, okay, this company is not good, it is not giving any service. I got a very damaged product, a product which is malfunctioning, which is not working, and I want to replace that product, I want to change that product, or I want to repair that product. I'm sending a mail to the customer care officer, but he's not replying. Even not replying, or the email is not getting, it is not getting sent to the mail server, it is not receiving the mail. So this company is not good, it is not giving a proper service. So that impression goes to the customer, right? So here hackers, what they have done, they have sent number of emails and they have tried to stop the email service. So it is called as a denial of service attack, right? I hope you understood. ठीक है? Okay. Now, today I just show you a small practical related to the backdoor. Generally see the Trojan, spyware, and backdoor. These are the same kind of malware, which basically takes the control of your system, and they just send information to their resource, to their source location. Or attacker can install Trojan, attacker can install spyware and take the control of the target machine. So today I'm going to show you one practical about the backdoor. Okay, I will show you what I have done and how attacker when install the backdoor or install the Trojan, how he can able to take the control, how he can grab the information of your system. Okay,
So let me show you. See, I have two virtual machines. One virtual machine is called as Kali Linux, which is an attacker's machine. Okay. And this is as a Linux operating system. In that Linux operating system, before starting our session, I have created one malware that is called as test.exe. It is a backdoor actually. You can see, anybody can see, everybody can able to see my screen. Please Yes. give me. Okay, fine. So this is test.exe. It is one backdoor I have created in this attacker's machine, and it is in the home folder. Okay. What I have done, I have gone to the Windows 10. It is the operating system, Windows operating system. Now, one question to you. Generally, how your computer will get infected by any backdoor or Trojan or any spyware or virus? When you download something, when you download from the untrusted websites, untrusted portals, okay, when you download it from the untrusted resources, or suppose you have gone to your friend's place, you have just connected the pen drive to his infected computer, then you have copied the data from his infected computer on your pen drive, then you come to home, and when you have connected your pen drive to the your computer, your laptop, and copied all that data to your machine. So these are the ways by which you can get your computer get infected. Either you download something or you click any particular link, then automatically something get download, or just copy paste data, infected data on your machine. These are the ways. Assuming that this particular uh, user, he has downloaded something. Okay. आता एक test.exe फाईल आता त्यांनी डाउनलोड तर नाही केला, तर मी एक पर्टिक्युलर पॉवर शेल मध्ये कमांड चालवतोय, असं अज्युम करतोय आपण की एक बॅकडोर त्याच्याकडून डाउनलोड झाला, असं आपण अज्युम करतोय. ठीक आहे. त्याच्या पहिले मला काय करावं लागेल, इथला अँटीव्हायरस बंद करावं लागेल, कारण तुमच्या विंडोजचा अँटीव्हायरस जो आहे दॅट इज बेसिकली अ डिफेंडर. तो तुमचा हा जो बॅकडोर जर मी कॉपी केला तर तो पटकन त्याला रिमूव्ह करेल. तर पहिले मला काय करावं लागेल, मला इथला अँटीव्हायरस म्हणजे विंडोज डिफेंडर बंद करावं लागेल. ऑलमोस्ट तो बंदच आहे. So already it is malware detection is closed. Virus and threat protection is already closed. So what I do, I just copy that particular backdoor from attacker's machine. म्हणजे एक जनरली आपण काय करतो की कुठल्या अनट्रस्टेड वेबसाईट वरून जेव्हा आपण डाउनलोड करतो काहीतरी, त्याच्यासोबत येऊ शकतं किंवा आपल्या पेन ड्राईव्ह मध्ये कॉपी होऊन येऊ शकतं. तर इथे प्रॅक्टिकल दाखवण्यासाठी ते जे तो जो test.exe फाईल आहे, ती मी काय करेल, मी कॉपी करतोय माझ्या विंडोज 10 जो टार्गेटेड मशीन आहे त्याच्यावर. ओके, तर पॉवर शेलनी मला याच्यामध्ये कमांड एक द्यावी लागेल. ओके, तर आता तुम्ही बघू शकता की इथे टेस्ट नावाची एक बॅकडोर माझी जी फाईल आहे कॅली लिनक्स मधली ती कॉपी झाली. आपण असं अज्युम करूया की ही फाईल कशी आली आपल्याकडे, आपण काहीतरी डाउनलोड केलं वेबसाईट वरून, एक अनट्रस्टेड वेबसाईट वरून, अनट्रस्टेड रिसोर्स वरून, आणि हा डाउनलोड झालाय आपल्याकडे. ओके, तर मला एक छोटस सेटिंग या कॅली लिनक्स मध्ये करायचं आहे. जस्ट गिव्ह मी अ 1 मिनिट. मला असं सेटिंग करायचं आहे या कॅली लिनक्स मध्ये की जसं तो बॅकडोर रन केला तुमच्या विक्टिमनी, तर त्याच्या मशीनचा कंट्रोल माझ्याकडे आला पाहिजे. तर मला इथे एक सेटिंग करावं लागतं. जस्ट गिव्ह मी 1 मिनिट ओनली.
what I am doing here right now, I am configuring my attacker machine in a such a way that whenever the victim click that particular backdoor, I should get the control over here. Okay. So I'm that configuring on my attacker's machine, that is a Kali Linux. Okay. So I give the command set. Okay. Sorry. Yeah. Use wrong command I have given. This is the IP address of my machine. Okay. So I have just created one exploit so that whenever this particular victim, when run this particular backdoor from your system, so automatically on my Kali Linux, I will get the control. You can see this is a one console it is showing, that is a meter printer. Means I got the console, I got the control of your system. Now, if I give the command here, for example, system info. Sysinfo, sorry. The command I must give, that is sysinfo. तर मला सांगा ही इन्फॉर्मेशन कोणाची दाखवतोय तो आता. You can tell me, not on the chat, you can directly tell me. ही इन्फॉर्मेशन आता कोणाची आहे? It is showing Windows कॉम्प्युटरचं नाव, ऑपरेटिंग सिस्टीम, आर्किटेक्चर, सिस्टीम लँग्वेज, डोमेन. ही कोणाची इन्फॉर्मेशन दाखवतोय? Yes, Manshi, Yours. Shreya. Yes, anybody, please. I am on the attacker's machine. विक्टिमनी काय केलं? त्याने एखाद्या वेबसाईट वरून डाउनलोड केलं काहीतरी आणि एखादं ऍप्लिकेशन, एखादं फ्रीवेअर काहीतरी डाउनलोड केलं. त्याच्यासोबत एक मालवेअर पण आला.
जेव्हा तो त्या पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशनला किंवा फाईलला डबल क्लिक करेल, आपण ती फाईल कन्सिडर करतोय test.exe, ही एक डाउनलोडेड फाईल आहे. पण याच्यासोबत एक मेलिशियस सॉफ्टवेअर पण आलेला आहे. जेव्हा हा डबल क्लिक करेल विक्टिम, तेव्हा ऑटोमॅटिकली काय होईल, त्याची सगळ्या सिस्टीमचा कंट्रोल कोणाकडे येईल, तुमच्या या अटॅकर मशीनमध्ये येईल. आता या अटॅकर मशीनमध्ये कमांड दिली मी, फॉर एक्झाम्पल सिस्टीम इन्फॉर्मेशन. तर ही जी इन्फॉर्मेशन मिळाली ही कोणाची मिळाली आहे सांगू शकाल का? अटॅकर मशीनची आहे की टार्गेट मशीनची आहे? टार्गेट. व्हेरी गुड. ओके, आता बघा, ही माझी एक विंडोजची ऑपरेटिंग सिस्टीम आहे. विंडोजच्या ऑपरेटिंग सिस्टीम मध्ये जे तुमचे युजर्स आहेत, युजर्सचे पासवर्ड आहे, युजरची आयडेंटिटी आहे, ही सगळी एका फोल्डरमध्ये कॉपी असते. ते फोल्डर कुठला आहे? सी ड्राईव्ह. सी ड्राईव्ह मध्ये आपण जाऊया विंडोज. विंडोज मध्ये तुम्हाला इथे फोल्डर दिसेल कॉन्फिग नावाचं. विंडोज सिस्टीम 32 आणि सिस्टीम 32 मध्ये एक फोल्डर दिसतं आपल्याला कॉन्फिग. हा पाथ आहे बघा जो वरचा दिसतोय ना. तुमच्या विंडोज मध्ये जे काही युजर्स आहेत, युजर्सचे जे पासवर्ड्स आहेत, युजरची जी युजर आयडेंटिटी आहे, याचा सगळा डेटाबेस या पर्टिक्युलर फोल्डर मध्ये असतो. विंडोज मध्ये सिस्टीम 32 मध्ये कॉन्फिग फोल्डर मध्ये इथे एक फाईल आहे. फाईलचं नाव आहे सिक्युरिटी ऍक्सेस मॅनेजर, दॅट इज कॉल्ड एज सॅम फाईल. ओके, तो बेसिकली तुमच्या विंडोजचा सगळ्याच्या सगळा डेटाबेस या सॅम फाईल मध्ये असतो. युजर नेम, पासवर्ड, युजर आय डी, एव्हरीथिंग. जर मला हा डेटा कॅप्चर करायचा असेल तर मी आता काय करतो, कॅली लिनक्स मध्ये जातो. कॅली लिनक्स मध्ये गेल्यानंतर एक सिंपल कमांड इथे टाईप करतो, #dump. तर तुम्हाला इथे दिसेल हे जे तुमच्या विंडोज मशीनचे जेवढे युजर्स आहेत त्यांचे पासवर्ड आहेत. हे पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट मध्ये तर नाही आहे, ते इनक्रिप्टेड आहे. पण इथे बघा, हे एवढे युजर्स आहेत माझ्या त्या विंडोजच्या कॉम्प्युटरमध्ये. ऍडमिन 1, ऍडमिनिस्ट्रेटर अमित, अमोल, अनफाल, गेस्ट मनीष 1, हे सगळे बेसिकली काय आहेत, हे सगळेच्या सगळे युजर्स आहेत. आणि ह्याच्या समोर जे तुम्हाला दिसत आहे ही आहे युजर आय डी 1008. ऍडमिनिस्ट्रेटरची विंडोजच्या कुठलाही ऍडमिनिस्ट्रेटर असेल त्याची युजर आयडेंटिटी असते 500. आणि हे जे तुम्हाला दिसतंय हा पासवर्ड आहे त्या पर्टिक्युलर विंडोज कॉम्प्युटरच्या ऍडमिनिस्ट्रेटरचा. पण हा कसा आहे, हॅश अल्गोरिदम मध्ये आहे. ओके, इट इज इन द हॅश अल्गोरिदम. इवन दो मी नुसतं फक्त हे करू शकत नाही बॅकडोरनी, किंवा ट्रोजन अटॅक जर झाला तर मी फक्त आता तुमच्या पासवर्डचा पूर्ण डेटाबेस घेतलाय, इन्फॉर्मेशन घेतली आहे. इवन दो जर मला स्नॅपशॉट घ्यायचा असेल तुमच्या कॉम्प्युटरचा, तोही मी रिमोट वरून, मी रिमोटली कनेक्टेड आहे असं अज्युम करा, तर मी तुमचा स्नॅपशॉट सुद्धा तुमच्या मशीनचा घेऊ शकतो. इथे बघा एक कमांड आहे स्क्रीनशॉट. नाउ इफ आय गिव्ह द कमांड, ओके, आता हा स्क्रीनशॉट कुठे अवेलेबल आहे आपल्याला? होम फोल्डर मध्ये, कॅली फोल्डर मध्ये. जर मी इथे जातो आता होम फोल्डरला, इथे बघा हा एक स्नॅपशॉट आहे. हा स्नॅपशॉट माझ्या विंडोज मशीनचा आहे. इवन दो मी रेकॉर्डिंग सुद्धा करू शकतो. म्हणजे जर मी या कॅली लिनक्स मध्ये आहे तर आपण रेकॉर्डिंग सुद्धा करू शकतो. म्हणजे एक बॅकडोर अटॅक जर झाला, एक रॅन्समवेअर अटॅक जर झाला, किंवा तुमचा एक ट्रोजन अटॅक जर झाला, तर बेसिकली तुम्हाला सगळा कंट्रोल त्या अटॅकरला मिळतो. ठीक आहे. ओके, बघा, जर मला त्याचा
ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रिव्हिलेज पाहिजे असेल तिथे कमांड आपण देऊ शकतो गेट सिस्टीम. अशा वेगवेगळ्या कमांड्स देऊन मी त्याचा पूर्ण कंट्रोल घेऊ शकतो. स्क्रीन शेअर म्हणजे मी पूर्ण त्या स्क्रीनचं रेकॉर्डिंग सुद्धा करू शकतो. राईट. तर बेसिकली हाऊ डेंजरस इज अ ट्रोजन और बॅकडोर, that I just want to show you. I hope that your concept is clear. कुणाला कन्सेप्टचं कन्फ्युजन झालं असेल प्लीज सांगा. आपण काय केलं? We have just basically created a one kind of backdoor. Assume that the victim has downloaded that backdoor from any malicious site or any untrusted site, and when that particular victim has started that application or that file, the attacker got the control of the system, and attacker basically grabbed the information about your system by giving the command sysinfo. He has grabbed the snapshot of your system. He has grabbed the password database of your system. Everything he can do by controlling your system remotely. Right? I hope this concept is clear. ठीक है. Okay, please tell me in the chat. Okay. Did you understand the concept? Okay, Shreya told me yes, sir. Anybody? Mansi? Other students, did you understand the concept? Good. या तीनच मुली फक्त रिप्लाय देतात. बाकीचे प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टँड द कन्सेप्ट? क्वेश्चन असेल, क्वेरी असेल, डाऊट असेल तर प्लीज विचारा. ठीक है. Assuming that you understood the concept. Okay. Paras told me that he understood the concept. Fine. Now we are basically starting with a very sensitive topic. Important. You may possible know it, but still it is important. आता तुम्ही बघितलं की अटॅकरनी एक संपूर्ण तुमच्या कॉम्प्युटरचा पासवर्डचा डेटाबेस कॅप्चर केला. त्यांनी एक कमांड दिली त्याच्या कॉम्प्युटरमध्ये आणि तुमच्या विंडोज मशीनच्या पूर्ण युजर, त्याची युजर आय डी, त्याचा पासवर्ड, आता पासवर्ड इन्क्रिप्टेड आहे, पण विंडोज मध्ये सॉरी कॅली लिनक्स मध्ये किंवा थर्ड पार्टी असे काही टूल्स आहेत, जसं काही ऑफ क्रॅक नावाचं एक टूल आहे किंवा लॉफ क्रॅक नावाचं टूल आहे, ज्याने आपण हे सगळे युजर नेम पासवर्ड त्या टूल मध्ये टाकू शकतो आणि त्याला क्रॅक करू शकतो. ओके, कारण मला पूर्ण डेटाच मिळाला तुमचा. ओके, सो आपण हाच एक विषय आता घेतोय, दॅट इज बेसिकली अ पासवर्ड सिक्युरिटी. ओके, नाव दिस इज सेम. आणि पासवर्ड क्रॅक करण्यासाठी कुठल्या प्रकारचे अटॅक्स होऊ शकतात आणि त्याच्यापासून काउंटर मेजर आपण काय ठेवू शकतो ते आपण बघणार आहे. सो बेसिकली लेट अस गो अबाउट द पासवर्ड. विषय सोपा वाटेल पण हा तेवढा सेन्सिटिव्ह आहे. तुमच्या विंडोज मध्ये, हा माझा विंडोज 10 ची मशीन आहे, याच्यामध्ये सी ड्राईव्ह मध्ये आता आपण बघितलं विंडोज फोल्डर असतो. सी ड्राईव्ह मध्ये विंडोज फोल्डर, विंडोज फोल्डरच्या आतमध्ये अजून एक फोल्डर असतो ज्याच्यामध्ये सगळ्या सिस्टीम फाईल्स असतात. त्या फोल्डरचं नाव आहे सिस्टीम 32. या फोल्डरमध्ये एक फोल्डर आपल्याला अजून मिळतं दॅट इज कॉन्फिग, आणि यामध्ये एक फाईल असते, या फाईलचं नाव आहे सिक्युरिटी ऍक्सेस मॅनेजर, दॅट इज कॉल्ड एज सॅम फाईल. आता ही जर ओपन करायला गेलो, समजा मी नोटपॅड मध्ये ओपन केलं तर मला याच्यामध्ये काहीच दिसत नाही, कारण ही फाईल सिक्युअर्ड आहे. याच्यामधला डेटा सिक्युअर्ड आहे. ऑपरेटिंग सिस्टीम सुरू असताना ऑपरेटिंग सिस्टीम तुम्हाला कधी अलाउ नाही करणार की याच्यामधला डेटा तुम्ही बघू शकाल किंवा बघता आला पाहिजे, हे अलाउच नाही करणार. सो द कन्सेप्ट इज, in Windows
the password is saved in a C drive in Windows folder, in System32 folder, and it is in the config folder, and there is a one file that is called as SAM file, Security Access Manager. Here basically your username, user identity, and your password encrypted, and your password which is encrypted, it is stored in this particular file. Let me show you. Okay, this is the SAM file which is available in a system Windows System32 config and in a SAM file, and you can see there are number of users, they have user identity, and their passwords are saved in hash algorithm. These are saved in hash algorithm or hash values ज्याला म्हणतो. Username, password. Now your Windows uses two types of hash algorithm. One is called as LM hash. LM hash means LAN manager. And there is another kind of hash also used by Windows that is called as new technology LAN manager. That is called as NTLM. New technology LAN manager, that is NTLM or LM. But nowadays Windows has stopped using hash algorithm of LM hash. आजच्या डेट मध्ये जे काय पासवर्ड विंडोज इन्क्रिप्ट करते ते करते न्यू टेक्नॉलॉजी लॅन मॅनेजर NTLM हॅश मध्ये त्या पासवर्डला इन्क्रिप्ट करते. पहिले लॅन मॅनेजर आणि NTLM हे दोन्ही वापरलं, LM आणि NTLM हे दोन्ही वापरले जायचे. पण आजच्या डेट मध्ये जे विंडोज 10 आहे, 11 आहे, ते हे जे LM हॅश आहे पासवर्ड इन्क्रिप्ट करण्यासाठी ते वापरत नाही, फक्त NTLM हॅश वापरतात. ठीक आहे. आता बेसिकली हा जो पासवर्ड आहे हा इन्क्रिप्टेडच असतो. हा कशामध्ये असतो? हा असतो नेहमी हॅश व्हॅल्यू मध्ये. आणि विच हॅश बेसिकली विंडोज युजेस न्यू टेक्नॉलॉजी लॅन manager. It is called as NTLM. So your Windows always uses the NTLM hash algorithm to encrypt the password of your user. आता आपण एक बॅकडोर अटॅक बघितला, त्याच्यामध्ये बॅकडोरनी जर मी कंट्रोल करत असेल तुमच्या सिस्टीमला, तर मी हा पूर्ण सॅम फाईल कॉपी करून घेऊ शकतो माझ्या सिस्टीम मध्ये, आणि काही स्पेसिफिक टूल जसं की ऑफ क्रॅक किंवा अजून एक टूल आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज लॉफ क्रॅक, असे काही थर्ड पार्टी टूल्स आहेत ज्याने मी हे पर्टिक्युलर पासवर्ड ब्रेक करू शकतो, त्यांचं इन्क्रिप्शन ब्रेक करू शकतो. पण क्वेश्चन असा आहे की हे इन्क्रिप्शन जे आहे हे ब्रेक करणं एवढं सोपं आहे का? नाही, तसं एवढं सोपं नाही आहे. पण सोपं कधी नाही आहे जेव्हा तुमचा पासवर्ड स्ट्रॉंग असेल तेव्हा. ओके, नाव जर मला माझा पासवर्ड स्ट्रॉंग ठेवायचा असेल, जर समजा आपला पासवर्ड ब्रेक झाला नाही पाहिजे, मला माझा पासवर्ड सिक्युअर मेंटेन करायचा आहे, तर बेसिकली आपल्याला काही 4 बेसिक गोष्टी पाळाव्या लागतील नेहमी, म्हणजे तुमचा पासवर्ड क्रॅक सहजासहजी होणार नाही. ओके, now if I want to keep the strong password, if I want to secure my password, what basically steps we should take to securing the password? Okay, now this is most probably most of the people may know about it, but I want everybody's suggestion. मी तर 4 गोष्टी सांगणार ज्या बेसिक आहे तुझा पासवर्ड सिक्युअर ठेवण्यासाठी. Okay, but I also expecting answers from you guys that if I want to secure my password, what step I should do whenever I create any user and give the password, or whenever I do have any social media account, email account, if I have a basically e-commerce account, if I have some PIN numbers which I am maintaining. So what do you suggest that while keeping the password, what precautions I should take?
कम ऑन. मी तर सांगणारच आहे. तुम्ही सांगा. तुमचा पासवर्ड ठेवत असताना, सिक्युअर करत असताना तुम्ही काय करा? Nobody? Okay. Okay. There's always two guys, Shreya and Mansi. Add number or special characters, mixture character symbol, n number. Very good. Paras says password site must be of 8 character. Password must contain symbols, numbers. It shouldn't relate to your personal information. Very good. Apart from that, all this information is very correct. Huh? Fantastic. There are 4 major things. Huh? Number 1, as Paras says, keep password characteristics sorry, my mistake. Characters 8 or more than 8. I will prefer more than 8. Okay. No pattern like 0001234. Very good. So I will keep the password minimum of 8 characters or more than 8 characters. Second, do not repeat the password. If you are changing the password, but first of all, let me change password after every 15 days. Means I'm talking about your system password. Huh? 15 days or after every 1 month. Third, do not repeat your password. Do not repeat your password. And fourth, keep strong password. Now, when we say a strong password, it means alphabets, A, B, C, D, numerics, and special character. If I'm putting something capital P, means I will alphabets, and alphabets are in basically capital letters, small letters. Pass 1, 2, 3 $. So can I say it is a strong password? Yes. It is a mixture of alphabets, numerics, and special characters. And it is more than 8 characters. It is basically 7, 9 characters. Now this is a strong password. Okay. But I will prefer more than 10. That is always good. Now, this is, we can say, do's. While securing password, we can say this is do's and don'ts. So this is do's. Just do keep your password characteristic more than 8. Change your password after every 15 days or 1 month. Do not repeat your password and keep strong password. Now, what are the don'ts? So do not use mobile phone number as a password. Okay. Do not use your cousin name, pet name, or basically any, we can say, any other name or any dictionary word. Means in your English dictionary there are a number of words. So do not use this your cousin name, pet name, dictionary name, right? Do not use date of birth as a password, right?
Now, password is basically your intellectual property. Do not share your password. Now you will say that my manager has asked me the password. Your password is your intellectual property. Do not share your password with your cousins, your friends, your family members, or I will say your manager, supervisors, anybody. It is your property. Okay. Now, do not write the password on any particular page or any particular diary, or you could seek a diary if it is personal. But do not write it on a page or in particular calendar or something like that. Do not share your password on a WhatsApp. Do not share your password on an email. Do not share your password on a SMS. These are all digital text. So do not password. It can be cracked. So do not share password on SMS, on WhatsApp, or on an email. Right? These are, we can say, don'ts, do's and don'ts. Now, if I'm a hacker and I just want to crack your password, so what are the different password cracking attacks? Password cracking attacks. The first attack, we call it as a dictionary attack. In the dictionary attack, what attacker does, it will create a list of password. सपोज जर तुम्ही माझे मित्र आहात किंवा मला तुमचा पासवर्ड क्रॅक करायचा असेल तर जनरली मी काय करेल, तुम्ही कुठले पासवर्ड वापरू शकता याची एक लिस्ट तयार करेल. आणि जसं आता मी तुम्हाला एक ऍप्लिकेशन सांगितलं, जसं की ऑफ क्रॅक नावाचं एक ऍप्लिकेशन आहे, तर ही लिस्ट त्या ऍप्लिकेशनला प्रोव्हाइड करेल. किंवा एक हायड्रा नावाचं ऍप्लिकेशन आहे, त्याच्यामध्ये ही पासवर्डची लिस्ट देईल. हे ऍप्लिकेशन काय करतील, तुमच्या ओरिजिनल पासवर्ड सोबत हे पासवर्ड मॅच करून बघतील. जी काय पासवर्डची लिस्ट तुम्ही मेंटेन केलेली असेल, ते हे सगळे पासवर्ड तुमच्या ऍक्च्युअल पासवर्डशी मॅच करून बघतील. किंवा तुमची जी इंग्लिश डिक्शनरी आहे, इंग्लिश लँग्वेजची जी डिक्शनरी आहे, त्याच्यामध्ये जेवढे काय शब्द आहे तेवढे शब्द हे पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशन किंवा या अटॅकमध्ये हे सगळे शब्द जे इंग्लिश लँग्वेजमध्ये येतात ते मॅप केले जातील किंवा मॅच करून बघितले जातील. दॅट इज बेसिकली अ डिक्शनरी अटॅक. दुसरा एक अटॅक आहे, त्याला आपण म्हणतो ब्रूट फोर्स अटॅक. ब्रूट फोर्स अटॅक मध्ये जेवढे काय तुमच्या कीबोर्डवर अल्फाबेट्स आहेत, जेवढे काय नंबर्स आहेत, जेवढे काय स्पेशल कॅरेक्टर्स आहेत, ह्या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन तयार केलं जातं आणि हे कॉम्बिनेशन मॅच करून बघितलं जातं तुमच्या पासवर्डशी. कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल युअर स्पेशल कॅरेक्टर्स, alphabets, numerics, capital letters, small letters, function keys, all the things, whatever available in your keyboard, your colon, semicolon, comma, everything. It makes the combination of that and it try to match that particular password with your, that particular combination, it will try to match with your password. जे काय तुमच्या कीबोर्डवर कॉम्बिनेशन्स होऊ शकतात, ते सगळे कॉम्बिनेशन्स तयार करून जे पासवर्ड तयार होतं ते मॅच करून बघितलं जातं. हा झाला ब्रूट फोर्स अटॅक. वन इज अ डिक्शनरी अटॅक, सेकंड वन इज अ ब्रूट फोर्स अटॅक, अँड थर्ड वन इज बेसिकली हायब्रिड अटॅक. Now in a hybrid attack, it uses both. It uses dictionary attack. It is actually the combination of dictionary attack and brute force attack. Hybrid attack is basically a combination of dictionary attack and brute force attack. Right?
So in this three way, your attackers try to break your password. Now again, the question will come that is it so much easy to crack your password? Is it so much that easy? No, actually, if you keep the strong password, then it is not so much easy. I will tell you. Assume that I'm using a particular application. For example, I'm using application Loftcrack for break the password. Now, if your password is something test 123, it has used only the alphabets and characters. It is less than 8 characters. It has not used any special character. So this password can break in 10 seconds or less than 10 seconds. But suppose if I keep the password something like that, test, or I will say capital T S T 123 hash dollar. Now it is a strong password. So your normal computer, suppose you have a processor of a Core i5. Suppose you have a 12 GB of RAM or 16 GB of RAM. So if you have this kind of hardware configuration, it will take 1 month or 2 months to break the password. तुमचं जे हार्डवेअर कॉन्फिगरेशन आहे त्याच्यावर पण डिपेंड आहे. तुमचा पासवर्ड समजा एवढाच असेल टेस्ट 123, स्पेशल कॅरेक्टर वगैरे काही नाही आहे, तर हा 10 सेकंदात ब्रेक होतो. पण जर तुमचा पासवर्ड स्ट्रॉंग असेल, तुम्ही कॅपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, न्यूमरिक, स्पेशल कॅरेक्टर वापरलं, 8 कॅरेक्टरपेक्षा जास्त वापरलं, जरी तुम्ही ऍप्लिकेशन वापरलं तरी तुमच्या या हार्डवेअर कॉन्फिगरेशनला समजा 16 GB ची रॅम असेल किंवा आपण असं अजून करू 24 GB ची रॅम असेल, वॉट एव्हर, तरी पण याला कमीत कमी 1 ते 2 महिने लागतात हा पासवर्ड ब्रेक करायला. पासवर्ड ब्रेक करणं एवढं सोपं नाही. जर तो स्ट्रॉंग असेल तर बिलकुलच नाही. जर हा 2 दिवसात ब्रेक करायचा असेल तर त्याला फक्त तुमच्या नॉर्मल लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉप नाही लागत, त्याला लागतात सर्व्हर. आता सर्व्हर जे असतात त्याच्यामध्ये 4 मायक्रो प्रोसेसर्स असतात आणि प्रत्येक मायक्रो प्रोसेसरला कमीत कमी एक 8 कोअर असतात. म्हणजे 32 कोअर तुम्हाला सर्व्हर मध्ये मिळतात आणि सर्व्हर मध्ये जी रॅम असते ते 128 GB किंवा 256 GB किंवा 512 GB अशी रॅम असते सर्व्हर मध्ये. जर तुम्हाला 4 मायक्रो प्रोसेसर असतील, प्रत्येक प्रोसेसरचे 8 कोअर, म्हणजे टोटल किती झाले 32 कोअर, आणि तुमच्या सर्व्हरची जर रॅम 128 GB 256 GB किंवा 512 GB असेल तर हा पासवर्ड 2 दिवसात तुटेल. जर एवढं हार्डवेअर कॉन्फिगरेशन असेल तर हे पासवर्ड जर स्ट्रॉंग पासवर्ड असेल तर तो काही एवढा सहजासहजी ब्रेक होत नाही. Right? It does not basically get break easily. That's why you have to keep a very strong password. I will say more than 10 characters. I will not say 8 characters. I will say more than 10 characters. If you keep this password very strong, so it is not easy to break anybody that password in a little time. It will take too much time. ठीक आहे. सो आता जर हा पासवर्ड मी वापरतोय तर तुम्हाला मला सांगा, तुम्ही हे पासवर्ड वेगवेगळ्या साईटसाठी तुम्ही ठेवलेले असाल. वेगवेगळ्या साईटला, वेगवेगळ्या लोकेशनला तुम्ही पासवर्ड ठेवले असेल. आय विल ऑलवेज से दॅट यूज डिफरंट ईमेल्स फॉर डिफरंट अकाउंट्स. इंस्टाग्रामसाठी वेगळा ईमेल अकाउंट ठेवा, वेगळा पासवर्ड ठेवा. फेसबुकसाठी वेगळा ईमेल ऍड्रेस, वेगळा पासवर्ड ठेवा. जसं हे झालं झोमॅटो झालं किंवा मग तुमचं डॉमिनोज झालं, प्रत्येकसाठी जेव्हा तुम्ही ईमेल ऍड्रेस देता तो वेगळा ईमेल द्या, वेगळा पासवर्ड द्या. ओके, डोंट यूज सेम पासवर्ड्स, डोंट यूज सेम ईमेल्स फॉर डिफरंट अकाउंट्स. नाव आता जर मला हा पासवर्ड सेफ ठेवायचा असेल किंवा अजून सिक्युअर करायचा असेल तर डू यू नो अबाउट मल्टी ऑथेंटिकेशन? Multiple authentication, anybody aware about it? Or dual authentication?
तुमच्या गुगलवर येतं बघा, तुम्ही जर दुसऱ्या कॉम्प्युटरवरून जर तुम्ही ईमेल ऍड्रेस ओपन केला तर तुम्हाला मेसेज येतो का? तुमच्या ईमेलवर पण येतो, आणि जर तुम्ही त्याला फोन कनेक्टेड केलं असेल, फोन नंबर जर तुम्ही कनेक्ट केला असेल, तर त्या फोन नंबरवर सुद्धा तुम्हाला एक मेसेज येतो. समजा तुम्ही कॉम्प्युटर ए वापरता नेहमी, आणि नंतर तुम्ही काय केलं, कॉम्प्युटर बी वरून लॉग ऑन झाला, तर तुमच्या गुगलवर मेसेज येतो की तुमच्या या युजर तुमचा आता कॉम्प्युटर बदललेला आहे, तुम्ही वेगळ्या लोकेशनवरून तुम्ही लॉग ऑन झालेला आहे. आणि जर मोबाईल नंबर कनेक्ट केला असेल तर तुमच्या मोबाईलवर पण मेसेज येतो. व्हॉट वी से, इट इज कॉल्ड एज मल्टी ऑथेंटिकेशन, राईट? जस्ट अ मोमेंट, गिव्ह मी 1 minute ओनली. Okay, sorry guys. So basically multi-authentication you should also take. Change your passwords, keep the strong passwords, do not share your password. These are the countermeasures we can take. Okay. If you have any questions, please ask. Mansri, Shreya, Paras, any questions? Shruti, Tanishk. ठीक. Okay, fine. What if we save the password in Notepad or other apps? Will it be safe? See, the question is, you have a one computer. Under that computer, suppose you have your C drive, and you have created a one notepad file, and you have kept your password in that. You have saved that particular file. Now, when you log in, so whatever which user is basically login and its own password is strong, first of all, your main user whose credentials are strong, then he will log on, right? Now, if the legal user or legitimate user, okay, legitimate means the user who is basically owning that computer, or he generally works on that computer. If he is logging and he is accessing, that's okay. But suppose, assume that this user A has a very less strong password. It does not have a strong password. So any hacker can able to crack his password, log on to system and use your password. तुम्ही नोटपॅड मध्ये जर फाईल सेव्ह केली, पण आता ती कुठे सेव्ह करता त्याच्यावर डिपेंडेंट आहे. तुम्ही जर अशा मशीन मध्ये सेव्ह करत असाल की जिथे काही वल्नरेबल, काही पण सिक्युरिटी नाही आहे, तर तो पासवर्ड अनसेफ राहील. तुम्ही सेव्ह कुठे करता ती नोटपॅडची फाईल, ते महत्वाचं ना. तुमचा एक सिक्युअर कॉम्प्युटरवर जिथे तुमचा युजर आहे, त्याला तुम्ही स्ट्रॉंग पासवर्ड दिलेला आहे, अँटीव्हायरस इन्स्टॉल्ड आहे, फायरवॉल ऑन आहे, तुमची ऑपरेटिंग सिस्टीम रेग्युलरली अपडेटेड आहे, तर तो तुमचा जो पासवर्ड तुम्ही नोटपॅड मध्ये सेव्ह केलेला आहे तो सेफ आहे. कारण तुमच्या सिस्टीमला कोणी हॅक करू शकत नाही. जनरली जर मी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम बद्दल जर म्हटलं, सो इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम वी हॅव अ डिफेंडर. We have a Windows Defender. So always in that Windows Defender, that is basically a antivirus. Always keep that antivirus on. In that Defender, there is a one host firewall. Keep that host firewall on. Always update your operating system and applications, and keep strong password.
for your user. If you are following these 4 things, there are rare chances that anybody can hack your system. There are rare chances. आता तुम्ही जर बघाल की मी जो एक बॅकडोर इथे तयार केलेला होता, हा बॅकडोर आता तुमची जी विंडोज डिफेंडर आहे तो बेसिकली जर मी रन केला तर विंडोज डिफेंडर जर चालू केला मी अँटीव्हायरस चालू केलं तर हा अँटीव्हायरस या पर्टिक्युलर बॅकडोरला डिटेक्ट करेल आणि त्याला रिमूव्ह करेल. जर माझ्या या सिस्टीमवर अँटीव्हायरस रन असता तर त्यांनी हा बॅकडोर कॉपीच नसता होऊ दिला या सिस्टीमला, है ना. हा कॉपी का होऊ शकला? कारण मी अँटीव्हायरस बंद करून ठेवला होता, फायरवॉल बंद करून ठेवली होती. तुमचा जो प्रश्न आहे की मी एखाद्या नोटपॅड मध्ये जर मी समजा पासवर्ड सेव्ह केला तर तो सेफ आहे का, पण तो नोटपॅडची फाईल तुम्ही कुठे ठेवली आहे, दॅट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. मग ती नोटपॅडची फाईल जर अवेलेबल असेल, ऍक्सेसेबल असेल, तर तो पासवर्ड सेव्ह नाहीये, राईट. And if you are maintaining on your Windows operating system these 4 things, then it is rare chances that anybody can hack your system. Rare chances. I hope I have given the answer, or you are expecting something. Shreya, have I given the answer, or you are expecting something else? ठीक है. So today we stop here, and on the Sunday we continue at 11 o'clock, 11 to 12:30. Okay, but apart from that, anything you are expecting from me, you please tell me. So I will try to show that practicals also, or that demonstrations also. Are you expecting some other things? Or any particular topic which you want that's is it to cover? Please tell me as per your interest. Okay, I hope nobody has any questions, queries, or any particular demand. Okay, no issues. What we do, we'll continue on the Sunday at 11 o'clock. Will it be okay for everybody? Is this time is feasible? I'm expecting answer. Huh? Is this particular time is feasible? Sunday 11 o'clock, 11 to 12:30. Other student, please tell me. So we are scheduling Sunday, that is the final session, at 11 to 12:30. Yes, tomorrow there will be no lecture because there is a Dashera tomorrow. So it is a holiday. So we'll continue on Sunday at 11 o'clock, 11 to 12:30. Tomorrow is holiday. Tomorrow there is no session. We are going to continue on Sunday 11 to 12:30. Okay. Okay, ma'am, we can stop the session now. Okay, sir. So, ma'am, I told them that Sunday we are continuing at from 11 to 12:30. Okay, no So, problem, sir. do we require the another link, or you are generating the No, same link. same link we are going to use? Yeah. Okay. Okay, thank you, sir. Thank you, ma'am. Have a nice time. Everybody have a nice time. Happy Dasera.